You are still watching the finest media international, and we are here to amplify or re-amplify all the change-seeking voices. Banange situsano kuba babadde baagala basutugalidde amakubo banange siri presidential candidate kubanga baagala nedda kubanga bali tebasobola butannominatinga kakati bekibabo ekyo bekiri mbasaba mugula amaaso mugule n'amatu mustadinge mu 7 trajectory bwebadde okulonda mu regime ya Museveni kugamba okay mbaleke byabakama nabeera wali nga takukiriza campaigninga bakukiriza campaigninga bajja nagamba ate mukola procession nenga Museveni azibe kubo ne bamuleka nazibe kubo bagamba amukirizibwa ye chairman w'ebyokulonda ayina obuyinza bonna naye tosobola muwulira nga ayina ekigambo kyayogedde ng'abasirikale bagadde kubo lale eri wali nze ndi wano ne baggala ekkubo yabaka bajja kugamba ze sina TV sabirabe ku mawulire sina social media sabirabe ku mawulire zize bagamba nti musobola kuno kulonda okuteeka mu mikono gyammwe. Well, as the president says, okulonda kuli mu ngalo zaffe, the future is in our hands. Bwe tuba tugenda kulonda tulina okulonda abakulembeze abagenda okusavinga interests zaffe ng'abanna Uganda. Tugenda kulonda abakulembeze abagenda okubeera accountable. Tugenda kulonda abakulembeze abalina umbrella abarepresentinga National Unity Platform. Munnamateeka ng'agamba yasaana. Anti kakati atenze ndi public administrator. Yasoma mateeka nkoze public administration. Ati public administrator ne munnamateeka ani ali ku bantu. Waliwo wakwata ku bantu. Kweli abataza na misango. Honorable bulungi incumbent ng'alemezaamu agamba ekkadi bagimuddiza. Well, fe amaanyi gaffe gonna gali mu bantu era bw'otunulira abasajja beyita ba elite bajja kugamba nti bo balina experience era mu parliament teweetaagayo bantu batalina experience ne weebuuza ti bo genda mu parliament bagendayo nga balina experience eyo ate bw'otandika okujeregerera omuntu n'omulaga nti ye talina busobozi ate ffenna nga tukimanyi bulungi nti omuntu okukiikirira bannayuganda alina okuba nga alondeddwa sisuubira nti waliwo omuntu agenda okulonda omukulembeze nga tamulabyemu busobozi. So kyovola nti president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nga atulaga nti Uganda gye twetaaga tetwetaaga Uganda ya kusiba mataayi nagenda kuwerekera General Yoweri Kaguta Museveni. Twetaaga Uganda n'abakulembeze abagenda okuwulira ne bamanya ebizibu by'abantu ne bamanya ennaku eruma bannayuganda ne solution nga kwotadde ezigenda okubajja mu mbeera embi. Lwaki Medad Segona temwamuwa bendera? Muleme kulowooza nti mu kibiina kya National Unity Platform mulimu bammemba abasinze obwa mmemba ku balala mulinga abaagala okutwala mu ndowooza eyo. Mu National Unity Platform oba oli meeya oba oli MP mu kibiina muba mwenkana. Leka kulowoozesa abantu abeesimbye ku incumbent MP si wa mukulu Segona wokka naye n'awalala nti abeesimbye ku incumbent tebaba bazizza musango. Nze personally nja kugamba nti I'm so proud engeri National Unity Platform gyekulemberwamu n'abakulembeze baayo because bwe tuba ffenna twogera ku Uganda empya nja kugamba kino nti twetaaga abakulembeze abalaba ebintu in a different way. Tosobola kuŋŋamba nti tuli wano tucomplaininga ku president amaze emyaka 4 naye tuli wano twesibidde ku ba MPs abeeyita ba elite bamaze emyaka 2 myaka 15 naye nga balowooza nti balina experience abalala tebasobola kubeera bakulembeze. Example ojja kulaba Honorable Joel Ssenyonyi bwe yalondebwa ku bwa LOP abantu bangi baayogera bingi nnyo nga bagamba Honorable Joel Ssenyonyi eyakagenda mu parliament ekyo kifo tagenda kisobola but we can all agree Honorable Joel Ssenyonyi aturepresentinze bulungi nga leader of opposition. So bwe tuba twetaaga okulaba ku Uganda empya gye twogerako tugenda kwetaaga okubeerako ne decisions ezikolebwa ate ne tuzembracinga nga bannayuganda ne tuwa buli omu yenna eyeewulira nti alina obusobozi. Kasaba ng'agenda kukwatagana ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateefuula nga bano abambazi b'amakooti n'amasuuti nti ate bo balina experience n'okusingako president waffe. Mwami Segona ne kadi gy'ataafunye just kugera mu bwogezi sina gye ndaga nga kaakati mwami Kyagulanyi yagaba kadi ngaziwaani ngazimmaani nana Segona sitebakuwa
Banaye buba kuba bumanyirivu mbyabufuzi ani yandiwadde munne kadi ani yandigimumye biba kubanga basinza kumanyirivu mbyabufuzi bano bombi ani yandimye munne kadi ani yandigimuwadde fenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kadi era naye twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo azunga ki wakabingira emyaka 5 abasajja basanze mali myaka ameka 3 gwe yaleese emyaka 5 yagaba kadi si yazigaba ani nyininsi maybe nga tuli bantu bakwerabira mangu twakirabako nga badropinze Mathias Mpuga bapropagandist bangi bavaayo ne bacomplaininga ne boogerera bingi ekibiina kyaffe. So if it is the same style nga bali mu kudefendinga Honorable Sseggona ne ba MPs abasinga obungi be badropinze, there are very many things ebibeera mu kibiina nga sometimes abakulembeze baffe babikirirako for the best of our party ne balinda obudde obutuufu to take action, especially fenna nga we are looking forward ku Uganda empya. Professor Wanchebo tubulanganye banga ddene esebo naye kati za nupu zagabiddwa esebo ozogera ku buki kati kadi ya nupu etegezezza ebintu bingi mu wiiki eno eyise naye ekisooka kye njagala okunnyonnyola ensonga abamu abasinga gye baabuusizza amaaso era nabadde ndaba political commentator bangi aboogera ku byobufuzi nga balina ensonga gye babuusa amaaso. Ensonga esooka ye timing. Kyagulanyi enkwata gyakutemu ebyobufuzi buli muvu ya Kyagulanyi ebeera calculated ebeera erina kyetegeeza nti Kyagulanyi okuleka kaadi okuzifulumya ebbanga lye eryayita n'asalawo azifulumye wiiki eno gye tukubye amabega ng'etandika kyali calculative nti kikumidde nuupu olw'ensonga ennungi n'olw'ensonga embi mu mawulire. Ate amawulire kintu kikulu nnyo ng'olwana olutalo lw'ebyobufuzi. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti bw'oddayo n'ogoberera omukutu gwa African American Media Excellence gwatadde nuupu ne Kyagulanyi nti babadde ebitundu 86 mawulire ga East Africa aga Uganda baddemu ebitundu 10 ku 10 nga be baheadliner. Ekyamazima Kyagulanyi ko yajja waneeno boddayo n'okola survey mu qualitative ne quantitative media survey zonna Kyagulanyi yeekumidde mawulire olw'ensonga ennungi oluusi n'olw'ensonga embi. Kati ekyo kikuwa advantage ku bano b'ovuganya nabo kubanga njagala nkuwulira olwaleero nti General Museveni abadde atambula naye abadde takola mawulire kwenkana nuupu oba Kyagulanyi. Kati wootukira n'oteeka omukulembeze abadde mu buyinza okumala emyaka 4 n'omuteeka ku muko gw'okusatu nga ku front page gwoliko, ekyo kiba ky'amaanyi kizibu nnyo mu Afirika. Ekyo Kyagulanyi akikoze. Endala ekisonga ey'okubiri ku kya kaadi nti abafunye kaadi abasinga babadde bazigwanira naye ate abasinga balina ekintu kye babuusa amaaso nti kaadi olwaleero Kyagulanyi kye yatandikawo kye bayita Proletarian Revolution nti Proletarian Revolution emabega wantu kibaddewo mu Uganda naye Kyagulanyi akireese kitegeeza ki nti Kyagulanyi akutte abantu ba wansi n'abasitula n'abawa obuyinza mu byobufuzi bya wano mu Uganda. Yensonga lwaki osobola okulaba nti Walukaga yafunye kaadi. Proletarian Revolution kyawandikibwako akatabo Karl Marx ne Friedrich Engels mu 1848 bawandiika ne bakulaga ensengeka y'abantu nti kirasi ziri 2. Fakiri woba ogenze n'osoma baza class struggles nti Karl Marx ne Friedrich Engels bagamba nti abantu babika 2 era gye bayita bourgeois class ne proletarian class. Kati proletarian class y'abantu ba bulijjo kati Kyagulanyi eryo lyakozesezanga effumu erigenda okukuba General Museveni nti yensonga lwaki olaba nti Walukaga asobola okufuna kaadi ate n'emibwani n'emibwa Sseggona nti Basseggona baneeno balina embeera we batuuse. Ekyamazima tosobola kugenda mu lukiiko lujjako Museveni ng'otuddemu ne Sseggona naye nga Sseggona yeeralikirira sayiti ye eri eMakerere oba eri ekirabulindo nga yeeralikirira abazimbi okubba seminti. Otuula mu lukiiko n'abasajja nga ayagala kugula ttaka lya buwumbi 3. Kati omusajja oyo aba si mwetefutefu kujjako Museveni. Njagala nkuwa ekyokulabirako abazungu bali bakikozesa nnyo ogenda mu Hollywood mu America nga bazanya firimu nti ebitongole ebisinga biba bizanya firimu bijja ne bikwata abaana abatannafuna linnya ly'amaanyi mu kuzanya firimu ne bibakozesa abo okuzanya firimu nti bano abazanyi ba firimu ab'erinnya eddene baba baagala ssente nnyingi naye bw'ogenda n'ofuna abaana abapya
asobola okukola ekyo kyennyini ate ku busente obuki obutono. kati Kyagulanyi kyagezezzaako okukola olwaliro tokyayinza kukwata Nandala Mafaayi mu lukiiko lujjako Museveni n'otuula naye Mpuuga tokyayinza kukolagana naye aba agamba nti amasomero gange ettaka lyange lye nnaakagula ebizimbe byange bigendawa kati abo bamativu bali mu kiraasi eri gye naggamba eyaba Bujwaisi. Kati Kyagulanyi kye yasalawo yakimanya nti abasajja bano bakolagana ne General Museveni najja n'azimba Proterian kiraasi eyiye be baana abasinga bulaba baleese luutu eno kubanga nakigamba nti mu byobufuzi olina okuba n'ababo bootandise olina okuzimba abakukkiririzaamu mu luzungu ate Kyagulanyi akibalansinze bulungi nti abasinga badde batuba mu kalakiteezo babadde bakola ebintu bino bibiri wambi obufuzi waliwo bayita bakaluti kati ate Kyagulanyi yagaana okufuuka kaluti Kyagulanyi najja n'ateekawo obukulembeze obutagenda mufuula ekyo kyennyini abalala bakikola n'afuuka kabaka mu byobufuzi ne Kyagulanyi akiganya akolaze nti n'abaana abapya bamaseruka balukanga enjeru bonna abasinga abawadde omukisa bankerettanyi abawadde omukisa kati eyo tuulu nene mu byobufuzi. Kati ekirala kyo kaadi ekyenyinza okugamba nti kaadi eno ejidde mu kaseera nga ebyobufuzi mu Uganda bikyuse nnyo nti General Museveni yali amaze okukwata betuyita beeriiti oba abagezi bakuno bamusiba mataayi bamusiba mataayi General Museveni abalina mu 5 era njagala okyegendereze nti bonna abasinga abamiddwa kaadi wiikere n'agenda okuggwako bagenda abakoze force yaabwe ate force yagaana edda mu byobufuzi waliwo kye bayita third force nti Mpuuga bw'amala okuva mu nuupu bagezaako okukola kye bayita third force. Third force eyo neerema kati third force eyo baali bakizimba ne Bansi Muhammad Nserekeabo nti abatakkiriza Museveni abatakkiriza mu Kyagulanyi kati bakolewo force yaabwe ey'okusatu naye Kyagulanyi enkwata gye yakwatamu ebyobufuzi okuva Mpuuga lwe yagenda yeewuunyikiza ddala nti ne Mpuuga gwe baali bagamba nti my leader president ateekwa okuba takyayagala dde nakulula amugamba nti ngenda kwesimbawo era essaawa enoogezokere wa Mpuuga nga bwanika bwe yamugambanga nti president addako n'omugamba nti gwe ogenda okukulembera Mpuuga kwata bukwasi n'akutwala mu kkomera naye kennyini yakitya n'amanya nti gy'agenda kizibu era tasobola kukikola. The worst Ugandans whom I have issue with are the educated, the elites. They are the most useless people we have in this country. Sorry? Yes, absolutely. I have no apologies. Because you see, I think even God will forgive those who did not get the message about God or Christ or Muhammad or, those who are ignorant. God will forgive. They didn't get the message. But if you get the message that there is salvation, that there is this, and in spite of that you do everything to negate it, then you are, the most dangerous. You must go to the hottest part of hell. And, the people, I think, whom hell should be reserved for in our country Are the elites. Are the elites. I'm telling you, they need to go to the hottest part of hell. Because they have the duty, yes, they have the responsibility to inform those who are not informed, to guide them properly, to make the choices they need to make. As I have told you, these are political decisions. It is the elites, They fear burning their fingers in politics. Yeah, yes, which is why they should go to hell, because they know the truth. They don't stand up for the truth. They are the ones in the parliament selling themselves like Kabalagala, causing the country a lot of pain, Because you see, at the end of the day, yes, I have issues with those who are stealing our money and doing all these kinds of things. But we get the leaders we deserve, for heaven's sake. We must, and we should not, it's up to us. If that's what we want, we will reap from it, You cannot just cry that, Museveni is a bad leader. You are the one responsible for his being there, If Best is a bad person, get rid of him. These are your voters, Kanobesi. Yes, and I'm saying that, quite understandably, many of our people may not know the things I'm talking about. What a healthcare system looks like, how it functions. They may not know. But the fellows in Makerere know. The fellows who are in parliament should know. The fellows who are
causing all this problem. They have chosen to remain silent. Not only to remain silent, but actually to support and give succor to the problem that we have. You know, religious leaders. You see all of them not focusing on people. Religious leaders are supposed to be voice of the voiceless. I saw the other day praying. Thanks, I had Pastor Kayanja concerned about livelihoods of people. I think he's the only one I had who brought out something to talk about livelihoods of people. You know, we must focus where it is important. It's not enough to just say we have all these. We are the ones who will get ourselves out of these problems. Nobody else. If you go to Marago and a surgeon, either out of negligence, doesn't carry out the operation as it should be, and either person dies, so you mean the next day you visit Marago, you're going to ask to be operated by a nurse because one surgeon didn't do his job? Some of the elite, we may have disappointed the country, but they have no choice. They have to continue looking for the best elite because the country is not going to be run by ordinary people. The elites have been accomplices in theft. And I agree entirely, but you must continue looking for the best. You don't bring, I told you here, if you're a football club and a particular set of players doesn't play well, you don't field funds. You'll continue searching and hunting for the best players. If a particular group of elite has disappointed you, it doesn't mean you now hand over a country to wheelbarrow pushers. Well, did he just say we have no choice? So, and he's calling his voters the ordinary people. Well, I think that means a lot, especially when we are heading into an election next year. So as we head into this general election, as we call it, the protest vote, I believe we have all the rights to do what is necessary for us to vote for the right candidates. Otherwise, you cannot say the elites have to be on the front line regardless of what is happening or regardless of how disappointed we are because of their bad leadership, especially when we are fighting so hard to see a better country. We know you are the elites, but it doesn't take away the fact that we can find other people to replace you who have Uganda at heart. Thank you so much for watching the Finest Media International.